kaedah, tapi dia nak go for medium term dan sebagainya. The investing strategies terlalu banyak. Banyaklah, maksudnya ada beberapa yang dah established like value investing, growth investing dan sebagainya. And amount of capital, this is one of hot questions I received. I believe Mr. Muhammad, Mr. Izhar, Miss Bazila, Mr. Louis pun often receive this kind of question among kita kata yang tak benar lagi trade. So they have the perception that investing in stocks need a large amount of capital. Sebenarnya tidak. You can start small. Okay, you can start small by some. Bila you ada extra income, you beli some more, you can do that. Tak ada masalah. Yang memerlukan large capital ni untuk orang yang trade within a day, within a few days kan, sebab dia nak ambil untung cepat. So dia need large capital. Kalau kita nak go for value investing, tak ada masalah. We can start small lah. Tidak semestinya kena start macam 1,000, 2,000 tak. Student saya start 500, 300 pun ada. Boleh je buat untung. Okay, and then investing in stock will involve continuous learning. And when you learn, you will practice new techniques dan sebagainya and have fun. You can make money, insyaAllah. So it's good for you to start early. At this age, you are lucky dapat kita kata pendedahan yang awal macam ni. At least walaupun you tak start right away, selepas ini kita kata mungkin you akan terfikir balik. Maybe I should consider investing in stocks. Lagi dah ada kita kata basic knowledge kan. So save steadily. Kalau you start menabung dari sekarang, sebenarnya menabung tu ada satu tabiat yang saya rasa perlulah untuk orang muda. Kita kena start menabung dulu. Kalau kita tak boleh nak create habit untuk menabung tu, sukar sikit lah untuk manage kita punya duit nanti kan kalau kita asyik berbelanja dan sebagainya. So your money will grow if you invest smartly. You will see that your money will grow in truly amazing ways. Okay, finally, last but not least, because it is Malaysia, you should be blessed to be born in this resource-rich country. So Malaysia is one of diversified economies in Asia. Kita dulu mungkinlah kita oil dependent country dalam tahun 1980-an, 1990-an, but then we moved to manufacturing and now service sector has become one of the largest component in our GDP. Okay, so kita ada lebih daripada 10 sektor sebenarnya. Banyak 10 lebih daripada economic sectors. So tak termasuk pecah-pecah lagi. Ini major kita kata aggregate sectors lah. And then daripada 10 sektor tu ada dalam hampir 1,000 companies listed on bursa. Kita ada main market, kita ada ACE market, papan utama dan papan ACE ya. And then daripada yang impressively yang dekat Malaysia ni, sebab tu saya kata kena bersyukur you lahir dekat Malaysia. Daripada 900 lebih company yang tersenarai di bursa ini, 80% daripadanya adalah stocks yang syariah compliant ataupun bahasa mudahnya halal lah. Halal untuk Muslims trade. I think this is the highest kita kata percentage ni daripada tahun berapa. Sebelum ni like 70-60% lebih. So yang terbaru yang Securities Commission keluarkan data ni list 80%. So I was like wow. Banyak pilihan. So bila you dah buka CDS account nanti, boleh window shopping dulu. Boleh cari-cari dulu kan. Okay, and then last advice. So you need to pay attention to this class because picking the right stock is key in investing. You can either make losses or make profits kan. But if you pick the right one, so you make profit lah insyaAllah. So enjoy your learning. If you mengantuk, get a cup of coffee and yeah, and have fun learning. I think that's it from me, Masita. Majlis merakamkan ceritaan terima kasih kepada Dr. Farihan atas ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Miss Bazila Nurila Omar, Dealer Representative Greater Service PGSCIMB. Beliau akan menerangkan tentang pembukaan akaun PGSCIMB secara atas talian dan platform perdagangan.
Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih Masita. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sebelum saya mula, saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Walaupun dah lambat tapi saya nak wish juga selamat Hari Raya. Semoga semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat. InsyaAllah ya, stay safe. Okay, hari ini saya akan berkongsi, saya ada 2 slide. Yang pertama adalah berkaitan dengan online application dan slide kedua adalah berkaitan bagaimana ingin menggunakan platform kami. Saya akan ajar the simple step. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada UMT kerana menjemput kami. Terima kasih kepada Dr. Zaihan. Tadi memang saya rasa macam refresh balik lah, belajar balik, masuk universiti balik. All the fundamentals very good, Alhamdulillah. Okay, saya berkongsi dulu slide saya. Step by step online account opening. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita kata everything happen for a reason doktor. Kita disebabkan pandemik ni, kami menerima sangat tinggi high volume application. Di mana saya sendiri pernah menguruskan satu hari amount to 1,000 application a day. 500 to 1,000. So disebabkan kata apa cabaran ni, pihak CGS-IMB telah mengeluarkan online application bagi membantu para pelabur di luar sana untuk membuka akaun CDS dan juga trading account. Okay, yang pertama sekali, okay, kita perlukan gadget. Simple, boleh apply melalui handphone, laptop, desktop, iPad, tab, any of your gadget, tak ada masalah. Okay, yang kedua, sila download, sila download supporting document, IC copy, latest bank statement and also payslip untuk yang bekerja. Jika yang tidak bekerja tidak mengapa, boleh menggunakan bank statement anda. Okay, yang ini download dan simpan di dalam gadget anda, handphone ataupun laptop. Kerana kita memerlukan dokumen ini untuk anda upload di dalam online application nanti. Okey. Yang ketiga adalah sila klik kepada link berwarna biru. Ini adalah static link di mana kami berkongsi link ini kepada semua pelabur di luar sana. Jadi tidak ada masalah jika kita berkongsi kepada rakan-rakan yang lain. Hanya copy dan paste atau forward melalui WhatsApp. Okay. Once kita dah klik, kita masuk, kita isi all the item yang diperlukan. Complete the e-form. That's why kita panggil e-form ya, online application. Step kelima, bila dah complete semua, step kelima, check email anda. Anda akan menerima 2 email daripada kami untuk validate email sebab kita memang berhubung melalui email ya banyak. Contoh macam kontrak, jualan dan belian kami akan hantar secara email. Okay, dan juga kena verify ID kerana kami tidak berjumpa dengan para pelabur di luar sana. Verify ID ni sangat penting untuk kami recognize, buat face recognition. Konsisten dengan IC lah. Okay. Then you are done. Okay, simple. Okay, apakah advantage of this online application? Yang pertama, dia adalah one time application process. Okay, sebelum kita nak mula melabur, kita kena membuka 2 account, trading account dan juga CDS. Ramai yang bertanya saya, kenapa perlu buka 2? Okay, dia ibarat macam ni. Bursa akan mengelolakan CDS account. Apa saja yang kita trade dengan broker kita, contoh jika anda trade bersama dengan CGS IMB, segala informasi transaction history tu juga akan disimpan oleh Bursa Malaysia. Ibarat macam kita punya black box lah. That's why kita panggil CDS account. Bersama broker adalah trading account. Okay, so anda perlukan 2 account ini setiap kali anda ingin memulakan pelaburan. Kedua, kami memerlukan masa untuk proses 5 hingga 10 hari. Okay, selalunya tak adalah sampai 10 hari melainkan ada error yang perlu dibetulkan. Okay, anda akan menerima notification daripada kami. Kami akan email kepada anda bahawa akaun anda telah dibuka.
Sekiranya ada berlaku sebarang kesalahan dalam mengisi borang tersebut, kami akan hantarkan special link. Contohnya katakan alamat anda terisi nombor 100 SS2/3, sedangkan alamat anda nombor 10. So kami bagi link tu betul ke alamat anda. Tidak perlu isi apa-apa borang ataupun hard copy untuk email kepada kami, ya. Okay. Keempat, sekiranya selepas 10 hari tidak dapat sebarang notifikasi daripada kami, boleh terus berhubung kepada klien onboarding kami. Ini adalah hotline kami untuk bahagian online application. Mereka akan bantu yang sepatutnya lah. Ataupun sekiranya tidak dapat berhubung, kemungkinan line agak busy, anda boleh berhubung terus bersama saya. Saya akan bantu. Selepas 10 hari, okey, selepas anda menerima notification bahawa akaun anda telah dibuka, sila klik kepada itradecimb.com.my, link yang berwarna biru ini, untuk anda register trading platform. Okay, dia ibarat macam kita buka saving account, kita isi borang semua, kita nak aktifkan CIMB Clicks kita. Bila kita nak aktifkan CIMB Clicks kita, kita kena pergi dekat ATM machine kan untuk register TAC number. Sama juga konsep dia, once account you dah buka, you kena pergi dekat iTrade CIMB untuk register trading platform, tempat jual dan beli saham. Okay, once dah register, email kepada customer service kami, request untuk link up. Okay, request untuk link up, letakkan nama anda dan trading account number anda. Semua butiran akan diberi. Once link up, dah boleh dah start jual dan beli. Okay, important notes. Okay, selalunya memang para pelabur di luar sana, dia terlupa. Untuk kemudahan, saya ingin ingatkan lagi untuk download dulu soft copy ini, simpan di dalam gadget. Okay, lebih mudah. Jadi bila kita isi online application tu, semua dah dekat dalam gadget kita, so kita just upload saja. Okay, dekat sini saya akan explain part-part yang penting, bahagian yang sangat penting supaya anda tidak terlepas, ya. Okay, bila anda klik link online application, yang pertama sekali mesti masukkan reminder reference number. Ini adalah number saya. Okay, maknanya bila anda buka, saya akan nampak application tu, saya boleh monitor. Dan juga saya sebagai dealer, okay, saya akan bagi servis-servis yang sepatutnya lah. Contohnya kalau saya tengok ada mungkin kerugian yang berturut-turut, saya akan bagi friendly call. That's how my service lah. Maknanya saya akan talk to the investor. Kenapa, apa yang menyebabkan rugi berturut-turut tu. Jadi kat situ kita cuba untuk make the best for the client lah. Okay. Kedua, masukkan IC depan dan belakang. Okay, yang ini anda boleh upload IC depan dan belakang ataupun ambil gambar. Snap picture, terus di-upload. Okay. Start seterusnya, sila pilih akaun Islamik. Okay, Securitize Direct, Trade Beyond. Sekiranya anda ingin melabur di dalam pasaran global, tikkan cross border. Jadi anda boleh melaburlah di US market. Macam sekarang doktor, yang hot millennials memang suka US market lah doktor. But it's good sebab nampak diorang sangat, orang kata apa, responsive. They have been collecting this, one of the favourite stock is Apple lah doktor. Walaupun dia kata mahal, memang diorang collect sebab US market you can buy minimum 1 unit. So 1 unit, bayangkan every month ada satu, one of my client, every month collect 1 unit, 1 unit, 1 unit. Dia kata kat saya, puan, I don't have that big amount of capital but I nak buat, nak simpan. You see, this is macam tadi doktor cakap, memang you want to go for long term, what is your strategy? Sebab macam Apple, macam US market ni, bila dia growth 1 tahun tu beratus-ratus%. So sangat berbaloi. Okay, yang seterusnya, okay, sebelum saya teruskan, okay, nampak tak button sebelah kiri ada satu button save. Okay, button save tu sila klik. Okay, bila anda klik dia akan keluar recovery code. Okay, yang ini sangat penting ya. Saya minta pada para pelajar sekiranya anda membuka akaun bersama kami, sila klik butang save ni, create recovery code, tak kisah, 6 digit. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Sekiranya ada terputus internet connection ke ataupun loss ke, anda boleh sambung balik
dekat mana anda stop. Tidak perlu bermula daripada stage yang pertama. Okay, anda boleh pilih anda nak save untuk hantar link itu ke email ataupun mobile phone. Okay, kalau hantar kepada email, masukkan email. Kalau ingin hantar kepada mobile, masukkan mobile phone. Okay, so kalau katalah anda nak sambung balik, katalah internet connection error, pergi dekat email anda, klik, dia akan hantar macam ni. Continue form. So boleh sambung saja. Kalau anda dekat stage 5, dia akan sambung balik dekat stage 5. Okay. Kalau kata dia hantar, kalau anda pilih untuk hantar kepada mobile link tu, so kita akan hantar link tu kepada mobile anda. So anda boleh sambung application melalui mobile anda, handphone anda. So tolong ingat recovery code anda kerana kami akan minta bila anda klik link tu, this pop-up akan keluar, dia akan minta. This one is a safety purpose lah supaya orang lain tak nampak data anda. Okay. Ini tadi saya explain, kalau hantar ke mobile phone, link akan diberikan. Okay, so sistem kami, dia akan capture nama dan juga IC anda. That's why perlu upload to clear. Bila dia dah capture, anda boleh nampak lah. So semua tanda-tanda merah tu, asterisk merah tu are mandatory fields to be key in. Tak boleh tertinggal satu. Kalau tinggal satu, dia tak akan proceed to the next stage. Okay, alamat ni very sensitive, mesti as per IC. Jangan letak koma ataupun titik. Follow saja IC anda. Okay, home telephone not mandatory. Email address pastikan sama. Sekiranya salah, kami tak boleh proceed dengan application. Kami perlu terminate that application dan anda kena apply yang baru. Okay, kalau correspondent address anda sama dengan registered, klik yes. Kalau katalah dalam IC lain, tempat tinggal lain, anda boleh klik no lah dan isikan dekat situ alamat terkini anda. Tapi registered address mesti follow IC. Okay, yang ini employment details. Kalau anda sudah bekerja, boleh isikan. Kalau anda masih belajar, isikan student, nama universiti dan di mana. Financial information untuk student kami sarankan untuk isikan di bawah 50,000 dan di bawah 12,000. Kenapa? Sebab anda tidak bekerja, jadi memudahkan untuk kami buat risk profiling. Okay. Bawah tu source of wealth terpulang pada anda. Okay, tapi selalunya kalau untuk student kami tak suggest business income lah, sebab business income ni you kena declare pula sebab ada business kan. So boleh tick saving lah, saving selalunya. Yang ini pun investment objective terpulang, boleh tick lebih daripada satu. Untuk short term ke long term ke terpulang. Okay. Okay. Yang ini, the next stage ni very important. Kalau anda ada account dengan broker lain, sila declare. Just tick yes. Kalau anda merupakan salah seorang ahli keluarga politician family members, kena declare juga. Okay. Untuk particular of spouse, sekiranya sudah berkahwin, letakkan nama isteri ataupun suami. Jika belum, sila letakkan nama parents, ibu ataupun ayah. Okay. Untuk standing credit instruction, yang ini penting, tidak boleh joint account ya, mesti individual account. Okay, individual account kerana kami cuma berikan, maknanya kalau ada pembayaran dari segi dividen ke apa, kami hanya akan melihat pada individual account. Boleh masukkan mana-mana bank, tak ada masalah. Okay, klikkan no, maksud no if consolidation is not required tu, contohnya kalau anda ada banyak trading account dengan broker lain. Jadi jangan samakan saving account yang anda registerkan dengan kami. Okay. Masukkan bank statement ni yang tadi saya cakap, once you download dekat dalam gadget, you boleh terus upload dekat sini. Okay, untuk student, bahagian income document tu boleh upload latest bank statement. Tidak mengapa. Ataupun boleh upload parents punya payslip as supporting document. Kalau yang dah bekerja boleh masukkanlah income statement masing-masing. Okay, yang ini just declaration. Perlu baca ya. Item ni kita panggil consent. Consent ni maksudnya anda memberi kami consent untuk bagi e-statement. Kontrak jualan, belian, semua ni dalam bentuk email. Yang ini declaration,
perlu baca dan tikkan sama ada anda nak memberi ruang kepada third party untuk bagikan anda marketing. Alright, ini semua kena baca ya, declaration. And then untuk tax, okay, tax cuma pilih reason D, letakkan not available dan juga reason D. Kerana dekat Malaysia we are not stock is not taxable lah. Okay tu, Alhamdulillah. That one is orang kata apa, seronok lah jadi Malaysia ni. Alhamdulillah, prosperous eh. Most of country memang ada tax on on investment. Declaration lagi, okay, baca dan tick. Declare that you are not US resident. Okay, so yang untuk declaration of investment abroad, sila tickkan yang pertama kerana kalau anda ada buat pinjaman dan melabur di luar negara, sila tickkan nombor 2. Kalau tak ada, tickkan yang nombor 1. Okay, declaration lagi, baca dan tick. Okay, last, masukkan nombor telefon anda, klik verify, kami akan hantar kod kepada anda. Okay, anda akan terima, okay, macam ni. Masukkan verification code tu untuk kita verify mobile anda. So jangan risau, kita punya online application ni memang secure, safe. Sebab ramai juga tanya saya, safe ke, takut data orang ambil lah, scam kan. That's why kita banyak verification code, video recognition. Okay, and then once you are done with verified your mobile number, please sign. Okay, sign anda boleh pakai, anda boleh sign atas mobile ataupun pakai anda punya mouse. Okay, once sign, tekan next. Baca balik all the summarization yang anda dah isi. Tekan register. You are done. Okay, dia simple lah sebenarnya, cuma saya lebih detail lah explain sikit. Okay, once done, macam tadi saya kata dah complete, check email, anda akan terima 2 email. Okay, validate email anda. Bila anda check email pertama, tekan button validate dan bila dah tekan akan keluar verification success. Tutup, semak email kedua, dia akan minta anda verify ID. Okay, tekan verify ID, sistem akan minta anda upload lagi sekali IC depan dan belakang, buat video recognition 4 saat. Okay, once done, just fill in simple question. Okay, yes, no, and then submit. You are done. So lepas proses ni, anda tunggu 5 hingga 10 hari untuk terima notifikasi dari kami. So once terima tu, account dah ready lah untuk trade. Okay, tak perlu datang lagi ke building, to office building untuk register. Okay, so we are done with account application, account opening application. So sekarang ni saya akan berkongsi bagaimana untuk menggunakan platform tersebut. Sebelum tu boleh tanya ke? Boleh, boleh. Ni, katakan saya dah ada akaun SDS kan? Dah ada Betul. SDS akaun. Cuma sekarang nak tukar remiser lah kepada CIMB. Boleh ke daripada remiser sekarang FA? Contohnya FA Securities kan? Di Terengganu ni kan? Okay. Dia nak tukar ke CIMB? Okay, kalau daripada broker lain, yang pertama, kita kena buka dulu CDS trading account dengan CGS CIMB. Mana buka asing lah, buka asing. Buka asing, lepas tu nanti kena pergi ke Bursa Anywhere, buat online transfer shares. Boleh transfer semua shares melalui online daripada broker FA tu ke CGS CIMB. Tapi kalau maintain dua pun tak apa kan? Maintain dua pun tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh bertanya ya soalan kalau masih tak clear. Okey. Bila akaun kita dah dibuka, selalunya apa yang saya buat, saya memang ada complete guide yang akan saya berikan kepada para pelabur untuk mereka refer. Sangat komprehensif. Tapi yang ini saya akan sentuh bahagian yang penting. Okey. Sebelum tu saya ingin berkongsi pencapaian kami. Alhamdulillah,
orang kata apa, hasil kerja kuat lah tim semua. Terima kasih kepada CGSMB yang sangat mendorong kami, especially dalam Islamic unit, di mana kami memang berusaha untuk mengembangkan dengan lebih maju dan sukses. Okay, di sini kami ingin berkongsi bahawa kami telah berjaya memperolehi 9 awards for year 2020. Okay, Champion Best Institutional Equity Islamic, Champion Best Retail Equity Online, Champion Best Remiser, Champion Best Institutional Equities Non-Investment Bank, Champion Best Retail Equity Non-Investment Bank, second runner-up Best Retail Derivative. Derivative is future and option, yeah. First runner-up Best Local Participant, second runner-up Best Overall Islamic Equities, second runner-up Best Overall Equities. Alhamdulillah. So we get although kita dapat banyak juga feedback untuk improvement, tapi Alhamdulillah we are progressing very good. Banyak dapat positive feedback and the servicing lah. InsyaAllah kita akan give yang terbaik. Okay. Yang pertama sekali, kalau kita nak mula melabur, kita kena tahu bagaimana nak masukkan duit. Okay, that one will be e-deposit. Bagaimana nak settlekan kontrak belian. Macam mana nak settle. Okay. Kategori stok. Macam mana kita nak tahu. Cara beli saham, cara jual saham dan cara mengeluarkan duit. Yalah, bila dah beli dah untung nak keluarkan pula duit kan. So this is the, orang kata apa, the main item lah. Okay, yang pertama, bila anda login nanti, okay, bila login, item dekat atas tu anda akan nampak settlement tab. Click on e-deposit. Okay, bila anda klik on e-deposit, dia akan minta anda untuk lakukan online transfer. Boleh pilih CIMB Bank ke, Maybank ke, terpulang. Okay, masukkan, pilih trading account number. Di mana bila anda dah register semua, anda punya trading account number akan appear kat sini dengan nama anda. Okay, untuk anda semak lah. So anda boleh pilih, okay, sama ada CIMB Click ataupun Maybank to You ataupun FPX, other than CIMB dan juga Maybank. Okay, anda boleh membuat pemindahan wang tanpa limit melalui CIMB Click dan juga Maybank. Yang lain terdapat limit yang ditetapkan oleh bank masing-masing. Kena refer, kalau contoh kata anda menggunakan RHB, kena semak dulu sebab RHB ada limit dia. Okay. So, masukkan trading pin anda. Okey, yang ini ramai tanya saya mana nak dapat trading pin ni. Okey, bila anda dah register online semua, memang anda akan diminta create. Okey, untuk create trading pin tu is 6 digit lah. Okey, so proceed. Kalau anda tekan online, mereka akan bawa kepada banking online anda. So anda boleh Ni lihat. bagilah suara double lah. Suara double, sorry. Sekejap ya. Hello. Okey ke? Dah. Okey. Boleh. Alright. Sorry, technical error. Okay, so kalau kata anda pilih tadi CIMB Clicks, sistem akan direct anda ke CIMB Clicks dan masukkan. Okay. Kedua, kalau kata yang ini yang tadi ya, e-deposit. Okay, very simple. Cari settlement tab, pergi dekat e-deposit, masukkan duit. Okay. Yang kedua, e-settlement. Alright. E-settlement, tekan button e-settlement, sama juga. Dia dekat settlement tab saja. E-deposit dekat e-settlement tab. E-settlement pun dekat settlement tab. Alright. Settlement ni kenapa penting? Sebab anda nak tengok kontrak yang anda dah beli. Katakan hari ni anda beli KPJ shares. Okay, saham KPJ. So anda nak tengok. So akan appear bawah e-settlement ni, klik saja. Boleh settle. Okay, kalau dekat dalam local market, okay, selalunya kontrak perlu disettlekan pada T+2. Okay, saya nak brief sikit ya. Maksud T+2 ni, contoh kalau anda beli hari ni, okay, hari ni kita panggil T-day.
esok T plus 1, lusa T plus 2. So sistem akan deduct duit anda pada T plus 2 bermula 5 petang ke atas. Tapi anda ada option di mana saya encourage klien untuk settle awal. Kalau dah ada duit, katakan hari ni anda beli KPJ, kan, settle je. Pergi dekat settlement, tick the contract dan pay. Okay, pay tu daripada mana datang duit sebab anda dah masukkan duit kan tadi dekat e-deposit. So boleh tekan pay. Option pertama, pilih duit yang anda dah masukkan. Okay, option kedua, katakanlah dalam mungkin anda masukkan RM2,000. Kontrak tu nilai RM3,000, tak cukup RM1,000. Boleh tolak dulu duit dekat dalam trading account. Balance tu anda klik option kedua untuk deduct daripada banking online anda. Okay, masukkan macam biasa, pilih bank yang mana yang anda ingin buat. Masukkan butiran. Okay. Pergi balik dekat settlement tab, anda boleh check settlement status pending ataupun successful. Okay, anda boleh lihat dekat sini, bayaran yang anda dah buat, status dia akan appear pending ataupun successful. Kalau successful maksudnya dah done lah. Kalau pending, maybe anda check lepas 10-15 minit. Boleh jadi kadang-kadang sistem slow ataupun ada isu dekat bahagian banking online. Okay, semuanya memang via online, sangat mudah. Okay, kategori stock. Okay, yang ini yang memang orang kata apa, minat para pelajar lah. Okay, senang, masuk ke anda login macam biasa, pergi ke all stock. Bila pergi all stock, okay, cari syariah, klik dekat syariah, syariah akan tunjukkan segala all list of stock yang patuh syariah. Okay, pembelian saham. Okay, contoh, katakan anda memilih CIMB stock. Key in CIMB stock, dia akan keluar. Okay, right click. Right click dia akan keluar pilihan buy. Okay, ataupun another option is dekat atas tu item yang banyak-banyak tu kan kita nampak watch list, stock info, chart, buy, sell, itu pun button. Okay, tapi selalunya saya lebih galakkan klien untuk terus pick up stock tu, right click buy, lebih mudah. Okay, setelah anda klik buy, paparan ini akan keluar dan mereka akan minta anda untuk masukkan kuantiti dan harga yang anda ingin beli. Okay, kuantiti adalah berdasarkan perkalian 100. Maksudnya masukkan lot. Dekat Malaysia, satu lot bersamaan dengan 100 unit. Jadi kalau anda nak beli 100 unit, hanya key in satu. Kalau anda nak beli 3,000 unit, okay, masukkan 30. So kalau 30 darab 100 dah jadi 3,000 unit. Yang ini pun perlu hati-hati sebab ramai yang buat error. Dia nak beli 3,000 unit, dia masukkan 3,000. Kalau 3,000 darab 100 dah berapa kan? So nanti jadi losses pula. Okay, once done, masukkan trading pin anda. Yang ini reminder ya, yang ini kita yang anda create masa mula-mula anda register. Mereka akan minta anda create. Jadi kena ingat baik-baik, every time nak beli dan jual, kena masukkan trading pin dan tekan button buy or sell. Right? So order type, okay, ada order type limit, stop limit, IDSS. IDSS ni is short selling. So yang ini short selling ni lebih kepada institutional lah. Untuk retail, untuk investor, pelabur retail belum lagi dibuka. Okay, stop limit ni adalah arahan untuk membeli atau menjual. Stop price lah, katakan anda nak jual pada harga RM1. Okay, jual mungkin kita nak lebih tinggi lah kan. Kita belilah, katalah kita nak beli pada harga RM1. That one is the harga yang paling murah lah menurut view kita. So kita letakkan stop limit. Stop limit dekat situ. Okay. Yang ini pembelian saham. Okay, tadi daripada kesinambungan tadi. So kita ada few item. Kita ada day, FAK, FOK, GTD. Kalau day maksudnya kalau order tu kita queue hari ni, katakanlah kita queue KPJ, kita nak beli 1,000 unit pada harga 80 sen. Tapi harga tak sampai pun 80 sen. Harga dekat RM1. So order tu expired. Esok kena queue lagi. Okay. Kalau kita pakai... Lagi soalan
Kes biasa nak beli saham ni, biasanya kita dapat advice daripada remiser juga kan. So ada Betul. remiser bagi kadang-kadang advice ke macam mana? Okey, on kita punya side, okey macam saya memang dealer, authorized dealer, license. Ya. Kami actually kalau ikut license kami tidak boleh suggest or recommendation, tapi kami boleh bagi view kepada para pelabur. Bukan sajalah tapi nasihat lah kan. Bagi nasihat. View. Saya juga ada memberikan berkongsi lah daripada kami punya support team di mana kami share everyday, daily updates. Di situ ada letak target price, buy ke hold ke memang ada complete. Sangat membantulah. Kebanyakan klien yang saya berkongsi dia kata sangat membantu sebab benda tu summarize. In the same time bila dia baca fundamental dia tengok technical dia dah dapat dua-dua. Fundamental and technical. Okay. So berbalik tadi, okay, kalau kita pilih GTD, good till date, maksudnya anda boleh queue order anda tu selama 14 hari. Tak perlu nak renew every day. Contoh macam tadi kan, KPJ, katalah anda nak beli pada harga 80 sen. Tapi setiap hari tu harga masih RM1, tak turun pun dekat 80 sen. So boleh queue. Order anda tu valid selama 14 hari. Katakanlah hari ke-13 KPJ tu turun hingga ke 80 sen. Order anda akan match lah. Itu kegunaan GTD. Okay, tapi sebenarnya penggunaan validity ni pun dia ada strategi. Selalunya kita akan tengok market. Okay, kalau saya, pandangan saya untuk market sekarang ni lebih eloklah kalau kita menggunakan validity day. Sebab market kita sekarang ni tengah orang kata apa, volatile kan. Volatile bukanlah orang kata apa macam market up tu. Memang sekarang because of the pandemic is quite challenging. Tapi saya lebih sarankan day kerana lebih baik kita monitor order tu daily. Okay. So dekat sini explanation lebih detail. Day tadi saya dah explain, GTD saya dah explain, FAK, fill and kill order. Okay, yang ini katakanlah anda queue pada harga RM2. Okay. So katalah KPJ kita nak beli pada harga RM2. So tapi yang appear, okay, seller yang keluar tu cuma 1,000 unit je seller nak jual. So dia akan match lah walaupun kita nak beli 2,000 kan. Sistem akan matchkan 1,000 unit, 1,000 unit lagi tu kita akan cancel. Itu maksudnya fill and kill order. Walaupun tak cukup lagi dia akan cancel sahaja. Okay. Kalau fill or kill order, okay, pesanan yang mesti dipadankan dengan segera dan sepenuhnya. Okay, kalau kata kita nak beli 2,000, harga RM1 tapi appear 1,000 je, dia akan cancel juga terus. Dia tak match, dia mesti semua, tak boleh half-half. Kalau FAK tu boleh half-half, right? Yang ini tadi yang saya dah explain detail. Alright, langkah yang ini pun juga pembelian saham. Yang ini is bila anda beli, benda ni akan pop up. Dia keluar order summary. Order summary ni untuk anda check balik lah. Kadang-kadang macam tadi saya cakap kan, nak beli 3,000 unit tapi kita terkey in 3,000, patutnya 30 lot je. So bila tengok dekat sini kalau salah boleh cancel lagi. Okay, penjualan saham sama, right click, pilih sell. Konsep sama. Masukkan kuantiti, masukkan price. Okay. Sama juga, summary pop up, tekan OK. Okay, yang ini important. Katakan anda telah beli. Okay, bila dah beli, pergi dekat anda punya screen, pergi dekat portfolio. Portfolio ni, klik equities portfolio. Baca dan klik OK. Dan anda akan nampak saham-saham yang anda telah beli. Kadang kita lupa, ada juga dah beli banyak sangat lupa saham apa. Jadi pergi dekat portfolio anda, right click dekat saham tu, right click, pilih sell. Okay. Sama, masukkan kuantiti dan harga, masukkan trading pin, tekan sell, tengok summary, check. Kalau OK, tekan OK. Okay, we are done. Masukkan duit, settlekan kontrak, beli saham, jual saham. Okay, sekarang ni pula bahagian macam mana kita nak keluarkan duit. Okay, kalau nak keluarkan duit, yang pertama, anda boleh memberikan arahan tetap. Arahan tetap ni dekat dalam online application tu bila anda masukkan upload bank statement, every time anda nak withdraw, kami akan masukkan duit tu ke account saving tersebut.
Okay. Kalau tidak, anda kena buat secara orang kata apa manual lah. Kita kena call in, dan kita kena buat verification purpose sebab this one is withdrawal of investment money kan. So very crucial. So that's why saya lebih sarankan untuk anda pakai kita punya itulah sistem. Tapi kena inform je kepada dealer anda akan proses, selalunya akan ambil masa. Kalau kata pagi ni anda withdraw, InsyaAllah malam hari yang sama dah dapat duit. Latest is the next morning. Very simple. Okay. Yang ini pun sama tadi explanation saya. So we are done. So I just recap. Yang pertama kita masukkan duit. Yang kedua kita buat e-deposit. Yang kedua e-settlement, settlekan kontrak. Yang ketiga cara kita beli saham. Yang keempat cara jual saham. Yang kelima cara kita mengeluarkan duit pelaburan kita. So saya harap apa yang saya kongsikan ni dapat membantu anda. Sekiranya perlukan lebih perincian boleh berhubung terus dengan saya, tak ada masalah. Sekiranya ada soalan boleh bertanya. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Miss Badila dan Nila Omar atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan hadirin sekalian, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Anwaruddin. Beliau merupakan dealer representatif institutional equity service di GSC INB. Saja yang akan dibentangkan iaitu mengenai tinjauan dalam pasaran. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Okay, hi. Terima kasih. Ya, nama saya Anwar. Saya dari GSMB, bahagian institutional equities. Hari ini saya nak explain sebenarnya pasal market outlook. So, once semua dah buka account, the first thing that we tend to add is the market and how it forms in order for us to make investments. So, sekejap saya share screen. Alright. Okay, so market outlook. Sekarang ni, as everyone knows, COVID-19 pandemic lockdown is very energy times at the moment. So its segment will look into the Malaysian market, the Malaysian stock market, and then look into the broader scene. The currently in the US inflation and how does that affect ASEAN, and then go into how lockdown in Malaysia and what we should do in the next coming weeks and months. So before we get into it, recently we've been voted actually best broker in Malaysia. And we've won this award for 2 years straight. So without everyone, all our clients and customers, that wouldn't have been achievable. So if you guys join in, hopefully you get the best service from CDSMB. Okay. So bila cerita pasal Malaysia market as a whole, we will look into the FBM KLCA index. And the graph, I just want you guys to ignore all the lines and all the bits except for the white candle formation dekat ujung tu. So bila white candle formation ni, so dekat graph candlestick ni, dia ada dua white candle dan blue candle. White candle tu menunjukkan Mak, suara putus sikit. Oh ya ke? Okey lah sekarang. Cuba cakap lagi. So yang white candle ni menunjukkan investor membeli dengan lebih on day. So buka contoh 1,500 level, maka tutup 1,600 level. So market
bila dia white, market dia tutup lebih tinggi daripada dia buka. So kalau blue candle pula, vice versa. Market buka lebih tinggi and then market tutup lebih rendah. So pada bulan Mei, kita nampak ada beberapa white candle formation. So bila ada beberapa white candle formation, dia ada menunjukkan indication whether the market go up or the market go down. So when the more white candle formation after the end of the month, that shows that investors are in more, and if that trend continues, we will continue to see a similar trend going up in the FMKCI. But our technical analysis shows that if the market drops at 1,568 levels, most probably the trend will go down and selling will continue from then on. So just to give you guys a bit of a color on the market participation. So I think this is the best time to join in the stock market and start trading in the stock market, because previously the stock market has been highly dominated by the institutional investors. So if you can see from 2011 to 2019 pre-COVID, the market participation is mainly from the institutional investors yang dekat biru gelap tu. But since COVID-19, lockdowns, orang tak boleh nak keluar, and what they do is they start investing. So we've seen retail investors, any individual investor macam awak, saya siapa, dia punya participation rate dah naik almost double from the average levels in the past 9 years. And in terms of institutional investors, the reason why they've reduced their shareholdings dekat bursa sebab mainly the idea is that they want to invest elsewhere in the emerging markets. So their target is to gain more higher returns from other emerging markets instead of Malaysia. And then besides institutional dengan retail investors, ada lagi satu group of investors which is the foreign investors. So sejak general election yang ke-14, masa Pakatan Harapan menang that simple majority election, we've seen a downtrend back in 2018 masa tu. So there was a downtrend in foreign shareholdings. So foreign investors dah start lari daripada our bursa local market. And that downtrend further went down after COVID-19, and with the current worsening situation, it doesn't help lah. But I think recently in May, we've seen a slight increase lah, but that was mainly because foreign investors dah kurang sikit jual, and naik pun 0.1% tak signifikan lah. Tapi still rendah. The previous low was 20.3%. So still at that level lah. So foreign shareholders pun masih cuba lari daripada our market lah at the moment. So that's the market participation. And now just want to give you guys an update on what has happened in the KSCI index. So dalam bursa ada ratus stocks. We cannot track every stock and how it performs. So what we do is we look at the index to give us an idea of how the market is doing. And recently one change happened in the FBM-KSCI index. So the FBM-KSCI index is actually an index that tracks the top 30 stocks by market capitalization. So kalau nak tahu market capitalization tu, is actually in detail lah. Saya kasih briefly. So for example macam Mr. DIY, bila dia masuk bursa, dia akan issue shares untuk orang trade. So let's say dia issue 1 juta shares. Kalau harga shares tersebut RM2, so RM2 kali 1 juta, so market cap dia 2 juta lah. So itu example lah. Tapi FBM-KSCI index ni, it keep track of all the top 30 stocks by market cap lah. And recently Mr. DIY was included in our KSCI index, and it is being replaced by Supermax. So Supermax it dropped below. It was the number 31, I think. And then
so Mr. DIY is quite an interesting story sebab they made their debut in 2020 in Bursa, so less than a year. It managed to climb to number 20 by market cap. It's quite interesting lah sebab the pace and the time taken for them to reach that top 20 is really quickly. But it's not as a surprise because macam Dr. cakap tadi, apa ni, Mr. DIY is everywhere. Around Malaysia, semua orang tahu Mr. DIY. Kalau dekat bandar besar, every less than 5 kilometers, you will always get a Mr. DIY. And then at the same time, Mr. DIY was included in the Hijrah Sharia Index. So Hijrah Sharia Index it tracks the top 30 stocks by market cap, and all these stocks are Sharia compliant. Right. So itu yang berlaku dalam the Malaysia market. So sekarang ni kalau ada apa-apa soalan boleh chat dalam group dalam text box tu. Kalau tak nak cakap, saya akan try check from time to time. So right now we'll look into the broader scene, into the broader landscape. So in the US sekarang ni, inflation naik mendadak. It reached 4.2% month on month. And I mean, orang expect lah at the time, investors kind of expected inflation was going to go up, but not to that point now. But the problem here is because of the pandemic, the government had to spend to help the economy recover. And during Biden's administration, they pulled out 1.9 trillion, and that's quite a massive amount. So the problem here is right now, is inflation going to stay, or is it going to go away slowly? So I'm providing you with two opposing views. So the first view is from our CGICI analysts. In their latest research report, they believe that it is not transitory. So they believe that inflation is going to stay and it's going to have a negative impact towards the economy. When I say a negative impact, it will be a more detrimental permanent impact. But on the other hand, our partners from Liberum, so we have a JV partner in the UK, their analyst, Joaquin Clement, he said that they believe that it is transitory. So this is on the basis that core inflation is still pretty low, 2.5 to 3%. So still around that range where the Federal Reserve is still comfortable with. So at that still relatively low core inflation, there's still room for the Federal Reserve untuk maneuvering and not making, but kind of like avoid the high levels of inflation in the coming months and towards the end of the year. Okay, so sekarang ni we've understand what's going on in inflation in the US. So just to give you an understanding of why inflation is still relatively high, especially in the US. So during COVID-19, semua orang tahu there was supply chain disruption. So I think more popular was the semiconductor shortage in the world. So semua orang nak beli laptop, nak beli all the equipments to work from home. So, but because of COVID-19, there was supply delays. And then at the same time, because workforce are not able to work at the time, so factories, offices were not working at 100% optimum level. So that causes supply chain disruptions. And when as you know, supply chain disruptions berlaku, prices naik. At the same time, trade war antara US dan China yang dah berlangsung for how many years now, push the inflation level dekat US lagi tinggi. So kalau ikutkan National Institute Economic Review, dia orang percaya harga CPI, Consumer Price Index dekat US dan China naik 0.2% hanya sebabkan trade war. And then Peterson Institute pula, based on their analysis, harga barangan yang diimport ke China dan harga barangan China yang diimport di US dua naik 20% di respective countries.
So 20% inflasi harga naik sejak 2018 tu baik besar. Itu quite significant lah. So now you understand how inflation, what are the reasons that inflation went up so high in the US. Now we go into why if interest rate dekat US sangat rendah dan kenapa interest rate tak boleh nak naik for now lah. So the first thing is debt sustainability. So bila interest rate rendah, it reduces the burden of peminjam lah. And peminjam tak perlu nak bayar balik interest yang lebih tinggi. At the same time, bila interest rate rendah, that instigate ataupun menarik consumer untuk pinjam duit di bank, ataupun consumer ataupun businesses pinjam duit di bank sebab interest rate yang rendah, diorang tak perlu bayar kepada bank dengan harga yang lebih tinggi lah. So bila semua ni take into account, let's say for example business pinjam duit dengan harga yang lebih murah, bila ekonomi start buka, businesses, factory semua dah boleh first hanya untuk production. So bila dia fokus kepada production, that would subsequently result to maximum employment. But maximum employment is just we cannot achieve that lah by literal meaning, but we can try to reduce the unemployment rate lah at the same time. So that's why interest rate at the moment sekarang ni dekat US still relatively low, which is almost 0%, 0.25 at the moment. And the US is stuck at that level. They can't really do much at the moment, especially with COVID-19 still being a main concern in the US and other major economies. So now you guys have understood how how inflation. Sorry. Okay. Yeah. Tak keluar. Sebentar. Okay. Okay, keluar. Semua okay? Alright. So, sorry. So tadi I've explained and discussed through all the reasons why inflation is high and interest rate is low in the US. So kenapa benda tu penting? Kenapa benda tu affect market Malaysia? Or in a slightly broader meaning, how does that affect the ASEAN market? So before we go into the effects and the impact, so kan dekat ASEAN ada inflation, tapi it's more due to the base effect lah. So when we say base effect, whenever you guys open the research reports for you to kind of get an idea on your strategy on investment, you will see base effect lah. So base effect ni is a year-on-year comparison. So for example, Mei tahun ni compared to Mei tahun lepas, obviously Mei tahun lepas masa COVID-19 time tu, inflation was really low. And compared to Mei tahun ni, inflation has gone up slightly a bit because certain sector dah buka, orang start beli, orang dah keluar balik sebelum lockdown. So consumer managed to go and spend some money. So because of that, year comparison, we see the base effect, how the base effect, but into it. So there is inflation in the ASEAN nation, but the core inflation is still low at the moment, mainly because of COVID-19 juga. So even though probably barang is not as high as in pre-COVID lah. And because of that, at the same time, negara-negara MIS tu, Malaysia, Indonesia, Singapore dan Thailand, negara-negara MIS, we don't expect them to increase interest rate anytime soon. So the interest rate will we estimate interest rate will only increase 2022 onwards. So kalau macam Malaysia right now, our OPR is at 1.75. We expect bank negara to maintain level of 1.75 until 2022, until at least COVID-19 when COVID-19 has been managed well and we finish herd immunity hopefully by end of this year. And so certainly that's how ASEAN is going at the moment. That's how the state of ASEAN at the moment. And so
to link the issue between high inflation, low interest rate in the US, and and how does that affect the ASEAN market. The first thing is about currency. So because major economies, especially in the US, has started the economic recovery. They reopened their economies. People are going out again and spending. So that contributed towards a higher currency level in the US, and the US dollar is gaining higher and higher on a daily basis as compared to emerging markets such as Malaysia. We are still playing catch up. Our currency is very low at the moment. So that is how the effects are in terms of currency. And the second thing, that how the inflation and interest rate levels in the US are affecting ASEAN countries. I've noticed that bila investors invest lebih kepada government bonds, especially government bonds in the US, which is called the treasury yields. So bila investors lari ke treasury yields, diorang bawa investment diorang dari emerging markets macam Malaysia, Thailand, Indonesia ke government bonds, because of the current risky market at the moment because of COVID-19. Diorang remove all the riskiest part portfolio macam their investment in emerging markets lah. So those are the main effects on how the current situation in the US is affecting the ASEAN market. Okay. So bringing it back to Malaysia sekarang ni, masa hujung bulan Mei, we've noticed that new COVID-19 cases makin naik mendadak to record highs, fatalities naik record highs as well. So the government introduced new FMCO, the 3-phase FMCO. The first phase being a 2-week lockdown, which we are currently going through at the moment. And then the second phase would be a 4-week movement control order. So the second phase would see some economic activity reopen. And then hopefully 10 July onwards, we'll see all economic activities to reopen. But this is pending how the lockdown currently is going, will it be extended or not. So from our analysis on this FMCO, this 3-phase FMCO, economically we do expect GDP to see some losses lah. And but hopefully because of fiscal stimulus, government punya initiative, which is the Pembekas Plus, and hopefully after the FMCO, we will see consumer to start spending again. That will reduce the impact on our economic recovery. So the reason why consumer demand is so important is because there's this rule, there's this thing when I was studying economics, the rule where 70% of our GDP or 70% of the country's GDP is contributed by consumer spending. So it's very important that consumers start spending again. So at the moment, because of the lockdown, we don't see that's how GDP is being impacted because of consumer not being able to spend as much. So on the stock market view, our research team believe that there's a shift from recovery plays to a defensive plays. So recovery plays is those stocks that are highly impacted or highly depend on how the COVID-19 situation is. So macam your banking sector, auto sector, property, retail, construction, and tourism, semua ni it is very dependent on how COVID-19 is. So we expect investment recovery to your defensive plays are stocks that are least affected. So because of the lockdown, it's not as affected by the recovery plays. So utilities macam TMB, telco macam TM, Axiata, glove makers, you guys know Top Glove, Stomax this one, and plantations. So all these stocks are your defensive and movement control orders. So the second largest stimulus plan that was introduced by our government. The first and prihatin was
So even though it was like quite a big amount, 40 billion, 30 billion is mainly to be used to help scientific segment. So more bring out investors' strength and influence in the market. So now is the best time for you to start investing into the stock market. So but before this, it was mainly local institutional, which is quite a boring market back then. But right now it's very interesting, very exciting because retail investors has gone in and making a big impact. And foreign shareholding juga dah makin menurun sebab COVID-19 and because of the political uncertainty right now in Malaysia. And mainly our market is highly dependent on the COVID-19 situation. So the quicker our new problem at the moment. So obviously COVID-19 is still an issue that we can't expect people to just report on construction, the construction sector. So we did that in the second half of the year that the construction projects would restart again. So if you want to ride on that recovery pay, you should start looking into those construction. So we want to stay ahead of the curve. So you think 6 months ahead lah. That's how if you open your account, you'll get to see this stock picks by our analysts. So the first table being big cap to mid cap picks, and the second table being the small cap picks. So this is just to give you an idea on what stocks to look out for, what stocks that you can consider to put into your portfolio, and I think that's it lah. So this is just references. Hopefully if you guys can get the slide, you can have a look into the research reports that I've gone through, and that's it. So if you have any questions, any questions, happy to answer. Kalau tak ada, masih tak boleh continue. Saya rasa Masita terkeluar daripada Webex, mungkin sebab connection dia. Oh, yeah. Okey, terima kasih Mr. Muhammad Nuruddin. Very kita kata insightful presentation. So Mr. Muhammad dah bagi tips tu dekat last tadi tu kan. So boleh study lah counter-counter yang dia tunjuk tadi tu. Sebab ada tadi. Okey, Masita dah ada? Okey, alhamdulillah. Okey, continue. Connection problem kot tu. Tak apa. Okey, saya take over lah. Ucapkan kepada Encik Muhammad Nuruddin atas ilmu yang telah maafkan saya sebab ada masalah teknikal. Tak apa. Syita okey ke? Dengar tak suara saya? Okey dah. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Nuruddin atas ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. Bagi slot yang terakhir, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Izham Reza Muhammad Daud. Beliau merupakan Dealer Representative Return Service CGS CIMB. Analisis asas merupakan tajuk yang akan disampaikan oleh beliau. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Hi, thank you, Mr. Hi, everyone. Okay. So let me share my screen first. Okay. Hi semua.
Nama saya Muhammad Izam Reza. Saya Muhammad Laut. Saya dealer rap and then saya represent for digital service lah. Okay. So my session saya akan sentuh on fundamental itself. So saya akan cover based on these 4 points. First is fundamental as a whole. This where I think saya akan cover. Sorry Izhar, macam ada echo. Ada echo? Ah. Sekarang okey sikit ke? Okay, go on alright. dulu, go on. Okay. Macam saya kata tadi, saya akan cover for this untuk fundamental ni, saya akan cover fundamental as a whole dan akan cover about the definition dia, macam mana kita nak approach dia, also ada satu about sector yang dalam besar Malaysia lah. And then second, kita akan sentuh juga pasal ratio analysis. Thirdly, kita akan sentuh about financial statement. Dan lastly, saya akan tunjukkan cara untuk macam mana baca kita punya research report. So actually kita punya research report ni is free of charge, FOC. So where once the student buka account CFNB, they can access to the report lah. And also yang research kita ni kita updated on a daily basis. So information yang tu is updated on tak dengan zaman lah. Alright. So saya move to fundamental. Yeah. Okay. So apa itu fundamental? Fundamental is a method of evaluating the intrinsic value of a company and also analyzing the factor that also to affect the company. So seringkas kita just nak tahu